okuwulira ensalawo ya jaji oba omulamuzi. Wuliriza wano street nkuwa mawulire. Kigambibwa nti bali mu ssanyu, bali mu kujaganya oluvannyuma lw'omulamuzi okuvayo n'agamba nti emisango gyonna gisinga Okello Christopher nga takyayinza gyegaana. Mpuliriza. Oluvannyuma lw'omusomera statementi zaabwe zonna ezaakolebwa mu kooti, bw'atyo omulamuzi n'aba nga yatwala obudde bwe n'amaanyi okusunsula amazima mu gajja mu statementi zonna ezaleetebwa abajulizi bonna. Bw'atyo n'avaayo n'okusalawo okugamba nti emisango ekituufu Okello Christopher yagizza. Tali mu kooti egaba ndowooza buli omu gaalindiridde okumanya olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 30 omwezi ogwokuna kiggwa leero. Christopher Okello Onyum olunaku olwaleero kiggwa era kiggweera wali, naye nga kyensobola okugamba kikimu nti bamusanze ng'ali guilty okutta abaana abana, era omulamuzi agambye nti kino eky'okwesigamako n'agamba nti kituufu yabatta naye teyali mu nsense ze era naye tamanyi kiki ekyamulinya okutta abaana. Ekyo omulamuzi akigobye. Ekyokulala omulamuzi n'agamba nti Christopher teyasobola kuleeta abazadde be, maama we ne taata we bajje bawulire kooti nga mutabani waabwe kale we yatabuka omutwe. Omulamuzi n'agamba nti Christopher yasobola okuleeta muganda we eyagamba nti bamutwalako ebutabika mu 2020, naye ye omulamuzi n'agamba nti 2020 tebirina bye bikwataganira ne 2026, kwegamba ye kaaweddemu dda era abantu batandise ddo okuba nga bajaganya. Byonna byonna ojja kuba nga obifuna era tuvuddewo amawulire tujja kukakuwa mu bungi nnyo era mu bujjuvu ojja kuba nga ofuna buli kimu ekitambula nga we kiri. Munnange twabagambye nti mu nnyumba ya Setaani oba mu nnyumba yaki mwaguddemu nabyo. Mu nnyumba ya Setaani oba nkyogere bwe ntyo, Gravity Omutujju addukidde mu kooti agenze kuwawaabira omukulu Bebe Cool, Big Size Bawazuwena, ssente ya campaign ebizadde. Gravity Omutujju agamba abanja Bebe Cool obukadde 4 nti yakola campaign bulungi nnyo ate nga indeed twamulaba, naye agamba nti teyasasulwa. Oba baamusasula ndowooza baamusasula nga facilitations, obusente butini bwe buti. Kakati agamba nti akasente akaagala kubanga omulimu yagukola ate nga indeed yagukola. Abayi Bebe yasasula oba teyasasula? Twawulirako nti ekintu ekyaviirako Bebe okufoling out ne Alien Skin mbu byali bintu bya ssente, era kigambibwa nti ye Alien Skin ebintu yabirabira wala, era bwe baagenda n'obusente obwasooka okubanga bamuwaayo agenda performing n'amanya nti waneeno ebintu tebijja kuba birungi, mbu n'agaana. Ngambye mbu n'agaana, era awo we yatandikira okubanga ate ne wabaalukawo olutalo twawulira nti Bebe Cool ate ne Alien Skin baawudde, mbu byali byakasente. Jjukira kampeni zaabwe zino zibaddemu ebintu bingi, njogera mu za NRM. Waliwo ababadde ttiimu Bebe Cool ate nga bo tebakwatagana eri ne Eddie Kenzo, ng'ate waliwo ttiimu Eddie Kenzo, waliwo ttiimu Bebe Cool, naye nga bonna bali ku kampeyini. Na kigambibwa nti ttiimu Eddie Kenzo be bano aba artist be yagamba nti katulekenga ba artist b'omu region eyo oba President Museveni ajja mu Central Uganda abaana b'omu Central baperforminge, bw'obanga agenze mu Western tuleke abaana ba Western baperforminge. Abaabo bo baali ttiimu Eddie Kenzo. Ate ono Bebe Cool n'agamba omusajja atusubira atya omugaati, n'afomingayo Unstoppable. Unstoppable eyo n'ebaamu aba artist mwe muli ba Gravity Omutujju n'abalala, ndowooza ne ba Lili Puzzle, twala tugende. Kaakati agaliwo omukulu Gravity Omutujju addukidde mu kooti, mulabyeko n'ebipapula awo. Simanyi oba gunaagwa butya oba banane mu NRM bajja bingiramu babatuuze babenga ensonga zaabwe bazigonjoola, naye ng'essaawa ya kakati we twogerera akasente kabizadde.
awo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire g'enjawulo nze nkugambye nti wetuli mpolampola nange okuba nga tugakutuusaako. Omukulu ticca Fred Kajubirumbuye yavuddeyo ne yeetonda, muyinza okugamba yeetondedde ani? Yeetondedde eggwanga lya Turkey ku bigambo omukulu bye yayogedde. Mukulu wani twogera ku General. On behalf of my fellow Ugandans, both back away in Uganda and here in Turkey, and by names of Fred Rumbuye, a Ugandan based here in Turkey, on behalf of my colleagues and my fellow Ugandans, I would like to apologize to the President of the Republic of Turkey, His Excellency Richard Tayyip Erdogan, the ambassador representing the country, the ambassador representing the Republic of Turkey in Uganda, the Turkish people, and the government of Turkey. I would like to apologize on behalf of Ugandans and Ugandan community in Turkey. We wish to cherish the highest esteemed and the good working relationship we had all the years. We condemn strongly terms the message written by Uganda's Chief Defense Forces, the children and the son of dictator Museveni threatening to attack the country and undermining the Turkish ambassador based in Uganda as useless. Take my apology and the highest esteem on behalf of the Ugandan community in Turkey. Disregard him as a mental illness due to alcoholic extent issues as you've been witnessing him. So don't take that guy very serious. Unfortunately, he was brought up badly by his own father. Remember, we are fighting against the dictatorship of his father in Uganda, whereby the country is in a mess. So, the son of Museveni is known world over that is a young dictator who wished to take power from his father. But all along he had been insulting the international communities. Whenever he gets drunk, he picks up his phone, he starts treating, abusing, undermining the sovereignty of other countries because he's in fear, as well as his father is in fear about each and everything which is taking place in Uganda. As we speak right now, they are pushing to pass the protection of the sovereignty bill, which is going to make all Ugandans, whenever they are in abroad, to become stateless. That's what they are pushing right now. So on behalf of all Ugandans residing in Turkey, I do apologize, and that's not the way how we Ugandans will behave across the globe. We are very disciplined men and women, respecting the sovereignty of other countries. So regard that boy or that gentleman as a madman, whoever drank, and at the end of the day, he forgets whatever he had done on social media. I'm very sorry about what he said or he commented on the sovereignty of the Republic of Turkey. Thank you very much. May God bless Turkey and may God bless the ebigambo ebitasaana ngavvoola njogera ku mukulu generali nga lwakuba yabadde ayagala nti ye nga ye ayagala omukulu ticca Fred Kajubirumbuye bamudipoti ng'akome waneeno mu ggwanga Uganda. Oyo ye Muhoozi Kainerugaba. Kyayagala ayagala nti ambasada wa Turkey mu Uganda akoordinatinge banoonye Rumbuye mu Turkey bamudipotinge waneeno mu ggwanga Uganda. Buddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Juzi waneeno Fulufiga yavaayo n'agamba nti Parliament terina mugaso. Era atuuka n'okutuuka n'agamba nti singa kisoboka tebandizeemu kulonda bamembazi ba Parliament. Kaakati ono atugamba nti bamembazi baffe ba Parliament be twalonda mbu bibino. Ababaka bammwe aba Parliament be mwalonda balemeddwa okukwatagana ne Governor wa Bank of Uganda. Bali mu muwakanya ku tteeka lya Sovereignty Bill. Ono Governor lino tteeka aliwakanya tayagala Parliament eriyise. Oyo Governor Professor alina PhD mu Economics okuva mu University of Liverpool mu UK. Mu Sovereignty Bill ababaka ba Parliament
bagamba nti sente ziyingira eggwanga zikome ku miliyoni 4 ekisukka waawo obeere ng'olina sooka oligestalinga ne Ministry of Internal Affairs ng'olina sooka zinnyonnyolera ne kye zigenda okukola. Kakati gavana agamba kino kigenda limitinga sente ziyingira eggwanga ate nga tuzeetaaga. Kati kankutereko video ya Governor of Bank of Uganda. Kati buli kigambo kyayogera naffe tugenda kivuunula mu Luganda mu lulimi olwaffe lwetutegeera ngenda kibavuunulira. A country without reserves is not sovereign. Agamba nti ensi etalina reserves teyeetongodde era essaawa yonna egenda sabiriza, terina economic shock absorbers ekigitomera kyonna eba erina osabiriza ekigonjoole nti covid ne bwajja oba enzige ne bwe zijja terina economic shock absorbers kubanga terina reserves, terina weeterekera. Reserves zaali mu kwogerako ze bayita foreign exchange reserves nti terina weetereka ssente engwira weesobola kujja singa ebizibu biba bizze mu Uganda neyeetaasa. Oyo Governor wa Bank of Uganda, oyo professor tayogera lulimi lwammwe, onayogera economic language era osobola okuvaawo nga tolina kyotegedde. The case of Uganda is that the current account balance has always been in the negative. Current account ya Uganda eri mu deficit ya negative 3.6 billion US dollars. Kakati governor kyayogerako nti tuli mabega nti tubanjibwa buwanjibwa nti tetulina we tutoola singa ekizibu kiba kizze. So Uganda newe yagala zimba toyi erina kwewola kubanga current account ono governor yayogera nga naye weyogerera account yo gy'olina personal account. Kati governor yayogerera account ya Uganda. Kati agamba nti current account balance eri mu negative ng'ate kituufu eri mu negative 3.6 billion US dollars. Nti tosobola kukwatayo n'okola kintu kyoyagala kukola nga teweewoze. So kyagamba agamba nti Uganda cannot be sovereign, tesobola kwetengerera kyokka ng'ate current account balance eri mu negative 3.6 billion US dollars. Uganda is that the current account balance has always been in the negative because our imports are far much greater than exports. Kati agamba nti sente zetufulumiza ku bintu bye tujja ebweru nyingi, amasimu tugajja bweru, kompyuta tuzijja bweru, buli kimu tukijja bweru. Kati Governor Bank of Uganda agamba nti sente zetuteekamu okuyingiza ebintu okuva ebweru nyingi nnyo kuze tufuna mu bino bye tutunze ebweru. Kyagamba kati agamba temunyigiriza bali bayingiza sente kubanga mugenda nyigiriza ensawo yaffe kibayita current account already ngeri mu negative. Governor Bank of Uganda PhD holder, bachelors in economics Makerere University, masters in economics Cardiff University Business School UK. Gwe tuli mu kuwuliriza professor ku professor. So how do we close this? Gap ono gyagamba okulozinga ye enjawulo wakati wa sente zetufunye mu bye tutunze wabweru ne sente zetufulumiza mu bye tuguze wabweru. Income from exports vis-a-vis our expenditure on imports. Professor kwetuwuliriza. So how do we close this? Is through financial flows. Financial flows into the financial account. Agambye answer eri mu financial flows. Financial flows kwe kukkiriza sente zino eziva ebweru nga ziyingira buyingizi nga toziziyiza. Ababaka be mwalonda bagamba okusobola oyingiza miliyoni 5 mu ggwanga nga ziva bweru olina zinnyonnyolera ne Ministry of Internal Affairs n'ekulambika engeri yozikozesa. Kati ono agamba temulina ziri mitinga. Agamba solution yokka okuggalawo gap eno kwe kutereza account balance yaffe ya current account. Kati okutereza current account eyo agamba nti financial flows zirina okuba nga zirekeddwa. Financial flows ze sente ziyingira eggwanga. Wuliriza professor. Where these financial flows exceed the deficit in the current account, that's how we build reserves. Kugambe BOP erina account bbiri, erina current account, erina ne financial account. Current account ebeerako enjawulo wakati wa import ne export. Kati financial account ate kukubeerako incoming investment nga debt loan, sente zonna ziyingira okuva mu bagwira. Kati ono agamba nti tukkirize financial flows sente zibeere nga ziyingira tusobole okuwideninga financial account yaffe. Emu ku account mu balance of payment position. Now, what is this bill doing? This bill is bringing restrictions into cross-border transactions. Agambye it will bring restrictions into cross-border transactions. Kyembadde nkunyonnyola. It is going to restrict. Bate baganye naye bagenda kunyigiriza nyazireeta nti osayininga ebipapula bingi kati tebayita bureaucracy nti olina okuyita mu Ministry of Internal Affairs ng'onnyonnyolera sente ziyingira nti miliyoni just 5.
okuyingiza miliyoni 5 ng'olina ogenda ku Ministry of Internal Affairs n'osiiba eyo ng'osayininga mpapula ng'onnyonnyolera ssente ezo kye zigenda okukola. So that is restriction oba limit. Olina osooka ogenda mu Ministry of Internal Affairs onnyonnyolere kyo kyagambye nti kigenda kunyigiriza abantu abo. Omuntu abadde ayogerezeganya n'omuzungu n'amuguza ideas ze ne bakyusa ssente. Omuzungu n'asindika ssente ideas ne agezaako okunnyonnyola ababaka bamwe mwe be mwalonda agezaako bannyonnyola abagamba nti bwe muleeta ebbiru eno egenda nyigiriza cross border transactions nti omuntu alina osooka ogenda mu Ministry of Internal Affairs asooka annyonnyolera miliyoni 5 z'agenda oyingiza nti ate wano si bwe kibadde nti agamba mukireke kisigale nga bwe kibadde tuli ku governor. Bring restrictions on the inflows to this country, and we run a risk of reducing substantially the inflows into Uganda. And if we reduce this inflows into Uganda, it means that our current account is even going to widen. Agamba nti kino kya tabu nnyo. We run a risk of reducing substantially. Uli omuzungu. My goodness. Tulinayo omuntu bw'ati yasomera ekyambogo. Professor. Agamba nti banaye tugenda kukendeza ssente ziyingire eggwanga ekyafa. Ye ali mu akaunti ya Uganda, tali mu akaunti ya Sekinoomu ng'eyo. Ali mu akaunti ya Uganda agamba naye ssente ziyingire eggwanga temuziziiza, temuzinyigiriza, muzireke ziyingire buyingizi. And if we reduce this inflows into Uganda, it means that our current account is even going to widen. And with the restrictions, there will be limited inflows in the financial account. Nkugambe account za balance of payment ziri bbiri, current account ne financial account. Kati agamba eri account eya current account egenda kuwideninga gye nagambye enjawulo wakati bye tuyingiza ne bye tufulumya egenda kweyongera. Kitegeeza tugenda kuba tuyingiza nnyo nga tufulumya bitono. Tewali ssente kuteeka mu makolero. Tewali ssente kuteeka mu makolero. Kitegeeza tugenda kukola bitono wano, tugenda fulumya bitono, tuyingize bingi. Bw'okola ebitono osigala oyo yangoye, osigala oyagala engoye, osigala oyagala amasimu. Ekitegeeza tugenda yingiza amamotoka, tugenda yingiza amasimu, tugenda yingiza engoye ebibiriiti. Ne bye twalisobodde okukola wano tetujja sola bikolo olw'okuba ssente tezizze. You are restricting financial flow, which is going to make it very difficult for us to finance the widening current account balance. Agamba kigenda tubeerera kizibu nnyo n'okukendeeza current account gap singa ebbiiru eno ejja. Ekyo kitegeeza olwedde kibadde kizibu nnyo gikuloozinga kubanga gamba eri mu negative 3.6 billion US dollars. Kati olwedde kizibu. Kati agamba singa bbiiru eno eyita kigenda kubeera kizibu nnyo. We are going to have a substantial depreciation of the currency. Nakugamba nti singa ababaka bageza ne bayisa etteeka lino ssente zo zigenda kunaabuuka zifaane ng'ez'ezimbabwe muzimanyi. Olina okukwata trillioni emu ogule TV. Olina okukwata billioni 2 osasule owa takisi oba owa boda. Ssente zigenda kunaabuuka. Ono gavana yayogera PhD holder okuva mu University Liverpool ebungereza. Agambye singa bbiiru eno eyitagwe kasita okiwulira nti bbiiru yayise manya ssente za Uganda zigenda kunaabuuka. Because you need to make imports more expensive in order to equate imports to exports. Professor agamba bbiiru eyo bw'eyita okusobola okugyawo gap eri gye nkugambye negative 3.6 billion US dollars. Kati oba olina okukwata bino ebiyingira obiseere nnyo abantu babyesonyiwe. Okwate emmotoka ebadde emiliyoni 3 at least yedde ku miliyoni 5 abantu bagyesonyiwe bagule eza wano. So kitegeeza okendezeza ebintu ebiva ebweru bisobola okwenkana n'ebintu ebifuluma. So kati gwe olw'okuba olina ssente ntono ezikola ebintu okusobola okwenkanya ebiyingira olina kuziyiza bino ebiyingira. So ebifuluma bisobola okwenkana ebiyingira. Professor kyali mu kunnyonnyola. So this is the main risk of this bill. And also it means that our capacity to build reserves, because now the flows in the financial account are reducing, we won't have an excess of financial flows in the financial account over the current account balance to build reserves. Ono agamba tebagenda fissa. Ekizibu kiri mu kufissaawo. Ku ssente zino abazungu zebayita mu ggwanga bafissaawo ne bateeka mu reserve z'eggwanga. Kati ono alwanirira reserve. Agamba naye reserve nkalu. Mutuyambe ssente temuzinyigiriza zireke ziyingire nga bwe zirina oyingira. Zireke deka dola ezo ziyingire. Dola temuzinyigiriza. Muzireke ziyingire. Tuteekeko mu reserve zaffe. Tuterekeko. My goodness.
My goodness. webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo gwetova